సో మనం స్టార్ట్ చేసిన చాప్టర్లోను ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, కరెక్ట్. సో ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ వాట్నో మీనింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. డామ్ ఈజీ, రైట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేట్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 or any previous companies law. Okay. So next we discussed about maintenance of books of accounts, section number 128 of Companies Act 2013. Mandatory companies, every company, no exception. You are maybe private company, right? One person company, small company, any company, you supposed to what? Prepare and maintain the books of accounts at its register office. And the books minimum has to maintain for 8 years మెయింటైన్ చేయాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ పర్ అక్రోల్ సిస్టమ్ ప్లస్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్డ్ వాట్ మనం వేర్ వీ కెన్ మెయింటైన్ ద బుక్స్. ఫిజికల్గా అయినా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ అయినా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఎట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వి డిస్కస్డ్ వాట్ మనం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ షెల్ ప్రజెంట్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎట్ ఏజిఎంలో ప్రజెంట్ చేయాలి. ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ దీస్ థింగ్స్: balance sheet, statement of P&L, cash flow statement, notes to accounts, if applicable, right? Yes or no? So ఈ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్గా ఉండాలా. అన్ని కంపెనీస్ షెడ్యూల్ 3నే ఫాలో అవ్వాలి ఎక్సెప్ట్ బ్యాంక్, ఇన్సూరెన్స్, బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ ఇంక్లూడెడ్, నాట్ ఎక్స్క్లూడెడ్. రీజన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పినాను కదా. సో ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ యాక్ట్ ఉంది కానీ సపరేట్ ఫార్మాట్ లేదు యాక్ట్లో. So they need to follow the Schedule 3 of Companies Act 2013 follow. Then Schedule 3 total 3 divisions unnayana. Division 1 is for company compliance with the accounting standards. Division 2 companies compliance with the Indian accounting standards. Division 3, right, Ind AS applicable to what? NBFCC. NBFCC is required to apply the Ind AS. But very happy mana syllabus lo we are not going to study Division 2 and Division 3, only Division 1. Again, this Division 1 is having what nana? 2 parts. I mean Division 1 in nana? Schedule 3 Division 1 having 2 parts. Part 1 is balance sheet format. Part 2 is statement of profit and loss format. Then I started explaining the format. Correct? Now, if format you supposed to be remember. Reason I already explained, right? Upcoming future chapters unnai manaki. Like what? Consolidation, amalgamation, internal reconstruction, buyback, everywhere I am going to use this format and this notes to accounts. Correct? Now, see format heading, particulars, note number and current year figures and previous year figures. Correct? No, but exam point of view we don't have what? Previous year figures, we have only current year figures. Then practically why people are providing previous year figures? Comparison purpose. So to compare last year with current year, you can see last year share capital you can compare with the current year share capital. Last year reserves and surplus with the current year reserves and surplus. Last year borrowings with the current year borrowings, so that you can able to understand whether it is increasing or decreasing or stable trend. Correct? No? Right? Yeah. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? సో ఆల్రెడీ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ఎక్కడ వరకు డిస్కస్ చేసామమ్మా? చెప్పండమ్మా. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎందుకు వచ్చింది? ఎవరు పోస్టింగ్ ఉండే, రైట్. సరే, ఓకే, ఎస్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అకౌంట్స్. ఓకే, యా, ఫైన్. చెప్పండి. ఎస్,
Okay, yes. This is format. Each thing we will going to discuss in detail manner. Okay, na schedule 3 format. Cheppandamma. Schedule 3, and we have what na division 1 no. So mana syllabus lo division 1 we had, and division 1 is contains what? 2 parts. Part 1 and part 2. See, part 1 is for format of balance sheet. Part 2 is for format for profit and loss. There is 2 parts, part 1 and part 2. Part 1 is for balance sheet. Part 2 is for statement of profit and loss. Okay na? So first balance sheet format. So we have what particulars right now, and then notes, then current year figures, correct, and previous year figures. But academic ga ignore what previous year figures. We have only current year figures. Okay na? So already we discussed no first no. Yeah, first one, equity and liabilities. Equity and liabilities no. There we have shareholders funds. Shareholders funds. There we have share capital, reserves and surplus. See, money received against share warrant. We'll discuss. No worries. Against share warrants. Okay. Then second, share application money pending allotment. Money pending allotment. Then 3, non-current liabilities. No. There we have total 4. Long-term borrowings, and next deferred tax liabilities in bracket net, and C, other long-term liabilities, and next long-term provisions. Okay, and next current liabilities, short-term borrowings, next trade payables, next other current liabilities, then short-term provisions. So we get something called total. Okay. So come to assets. Okay. First we learn this, then we'll go to the asset part. Right? Yes, Amma. Balance sheet is a aggregation approach, and notes to accounts is a disaggregation approach. Right? So tell me here, it is not just liability. Previously you used to study, T-shape format. In a T-shape format, you used to write like this, no? You used to write liabilities here, and you used to write assets here. And there is no such a kind of heads, right? You used to write first capital. For that, profit you are going to be add, or loss you are going to be minus. Correct, no? And you are add something called you deduct drawings, if any. Correct, no? So this is your closing capital, and you write all liabilities, right? Yes or no? So then balance sheet you can prepare under 2 approach, right? Approach 1, order of permanency and order of liquidity, and we used to go with order of permanency only, right? First permanent items rastam, tarvata temporary items rastam. Ante liquid item first illiquid items rastam, tarvata liquid items rastam. Ikkada kuda ade order of permanency, correct, no? But technically this is not liability, no. Entadi equity and liabilities. Head is not just liability, it is a equity and liabilities. Ante enti? So tell me, Nana, company ki
సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏంటి, అంటే కంపెనీ ఎక్కడ ఫండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడి నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. ఒకటి త్రూ ఓన్ ఫండ్స్, త్రూ బారోడ్ ఫండ్స్. ఎక్కడైనా లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ బిజినెస్, కరెక్ట్. నీ బిజినెస్కి ఫండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ యూటిలైజ్డ్ యువర్ ఓన్ ఫండ్స్. ఓన్ ఫండ్స్ సరిపోకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, వి గో విత్ వాట్, బారోడ్ ఫండ్స్. అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఓన్ ఫండ్. ఇఫ్ ఓన్ ఫండ్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ యూ గో అండ్ డూ వాట్, బారో, రైట్. సో ఈ ఓన్ ఫండ్స్ని ఇన్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఈక్విటీ, అండ్ దిస్ బారోడ్ ఫండ్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లయబిలిటీ. అందుకే హెడ్డింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఈక్విటీ, హెడ్డింగ్ ఈజ్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. అండర్స్టూడా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఈక్విటీ, ఇట్ ఈస్ అ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. అంటే ఈక్విటీ మీన్స్ ఓన్ ఫండ్, లయబిలిటీ మీన్స్ వాట్ నా, బారోడ్ ఫండ్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ రాసేటప్పుడు జస్ట్ ఈ లయబిలిటీస్ అని రాయద్దు, యూ హవ్ టు రైట్ వాట్, liabilities. Moreover, this format is not in a T-shape format here. It is in a vertical format. ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం, లయబిలిటీ అని చదవద్దు, ఇప్పటి నుంచి ఏం చదవాలమ్మా, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఈక్విటీ మీన్స్ ఓనర్స్ ఫండ్, లయబిలిటీ మీన్స్ బారోడ్ ఫండ్. సి దిస్ పాయింట్ నెంబర్ 1 is talk about equity, correct, no, right. And 3, 4 related to liability amma. The liabilities are broadly divided into 2 types now. What are that? Non-current liabilities and current liabilities. అండ్ మిడిల్లో ఒక సపరేట్ హెడ్ ఉందన్న. హెడ్ ఏంటి, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. అంటే ఫ్యూచర్ వెరీ సూన్ దిస్ ఆల్సో టర్న్ ఇన్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఫండే. ఎట్ ప్రజెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ కాదు. వెన్ యూ బికమ్ షేర్ హోల్డర్ ఓన్లీ వన్స్ షేర్స్ ఆర్ అలాటెడ్, అండ్ బిఫోర్ అలాట్మెంట్ ఇఫ్ యూ పే ఎనీ మనీ దట్ విల్ పార్క్ టు దిస్ ఇయర్. ఈ ఇక్కడ పార్క్ చేస్తాం. అకౌంట్ పేరేంటి, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ. అండ్ ఇది కూడా ఎక్కడ టర్న్ అయిపోద్ది, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్కి ఫండ్ టర్న్ అయిపోద్ది. సార్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎవ్రీ టైం ఇది ఉంటుందా, ఉండదు. ఓకేనా. టోటల్ ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయి, 4. ఫస్ట్ ఈక్విటీ. ఈక్విటీ అంటే ఓనర్స్, కంపెనీ ఓనర్స్ ఎవరినన్నా, షేర్ హోల్డర్స్. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ది షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్. దెన్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీస్ 2 types. సార్ వాట్ ఈస్ కరెంట్, వాట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్, విల్ డిస్కస్. టెంపరీగా లయబిలిటీస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇన్ 2 types. ఏంటది, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, అదర్ వన్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అగ్రీ విత్ దట్. సో మీన్ వైల్ మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారు, ఏంటది, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దిస్ 4 heads. ఇప్పుడు సబ్ హెడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో ఒకసారి ఈ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయేమో, 4 సబ్ హెడ్స్ ఉన్నాయి. బారోయింగ్స్, రైట్. లయబిలిటీ అంటే అవుట్ సైడర్స్ ఫండే కదా. ఫస్ట్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్. అది కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఆపోజిట్ ఏంటి, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్. ఫస్ట్ ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలానో చెప్తున్నాను, తర్వాత మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం, కరెక్ట్, నో. సో వాట్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీ, వాట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అ డీటెయిల్ మేనర్. బట్ టైమ్ బీయింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్మాట్, ఓకేనా. అమ్మా ఇక్కడ ఏ బారోయింగ్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్, ఓకేనా. ఇక్కడే బారోయింగ్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్. ఇక్కడ డిఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ డిఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ లేదు. ఇక్కడ ట్రేడ్ పేబుల్ అంటే టెంపరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ క్రెడిటార్, క్రెడిటర్ అండ్ బిల్స్ పేబుల్ ఇంపాక్ట్, ఓకేనా. ట్రేడ్ పేబుల్, ఇక్కడ ఉందా ట్రేడ్ పేబుల్, లేదు. ఇది ఒక్కటే. ఇక్కడ డిఫర్ ట్యాక్స్, ఇక్కడేంటి ట్రేడ్ పేబుల్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇయర్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, ఓకేనా. ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, ఇక్కడ ఐ థింక్ 2 are very comfortable, right. There you write long term borrowing, here you write, there you write long term provisions, here you write. బట్ అక్కడ అదర్ కరెంట్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ అదర్ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ కాదు, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. పైన అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ నాన్న, కింద అదర్ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ కాదు, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్, ఓకేనా. అక్కడ డిఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ ట్రేడ్ పేబుల్స్, ఓకేనా. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దిస్. రికలెక్ట్ చేసుకున్నా. లయబిలిటీస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి నాన్ కరెంట్, కరెంట్. ఫస్ట్లో నాన్ కరెంట్లో ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్, అదే కరెంట్లో ఫస్ట్ నాన్ కరెంట్లో లాస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, కరెంట్లో లాస్ట్. దేర్ యూ రైట్ డిఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్, ఇయర్ యూ రైట్ ట్రేడ్ పేబుల్స్. అక్కడ డిఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ ట్రేడ్ పేబుల్స్. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఇక్కడ దట్స్ ఇట్, ఓకేనా. సో మీన్ వైల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్, ఓకేనా. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. విల్ డిస్కస్ వాట్ డస్ దట్ మీన్, ఓకే. సో షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్లో 3 సబ్ హెడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఏంటది,
ఒరే ప్రొప్రైటరీ అకౌంట్స్లో జస్ట్ క్యాపిటల్ అంటాం, పార్ట్నర్షిప్లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అంటాం, కంపెనీలో షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం. అక్కడైతే ఈ క్యాపిటల్కే ప్రాఫిట్ని ఏం చేస్తాం, యాడ్. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అయినా క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా. ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని సపరేట్ హెడ్లో పార్క్ చేయాలి. ఆ హెడ్ పేరేంటి, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఐ డోంట్ యాడ్ ఇట్ టు ద క్యాపిటల్, ఐ రికార్డ్ ఇన్ టు ద సపరేట్ హెడ్. హెడ్ పేరేంటి, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మీన్ వైల్ ఒక పర్సన్ ఏంటి, మనీ రిసీవ్డ్ అగెన్స్ట్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్లో మీకు తెలిసిందే క్యాపిటల్, బట్ యూ డోంట్ కాల్ ఇట్ as జస్ట్ క్యాపిటల్, యూ కాల్ ఇట్ as again you add profit, here also same profit, but you don't call, you call it as a reserves and surplus. And other one is money received against share warrant. I hope you remember this. ఒకసారి చెప్పనా రే బట్టి అంటే పర్లేదు, టెంపరీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ట్రై చేద్దాం, తర్వాత అవసరం లేదు, గుర్తుండిపోద్ది మీకు, ఫర్ ఎవర్ మీతో ట్రావెల్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇది డివిజన్ 2, డివిజన్ 3 కూడా క్యారీ అవ్వాలి. సరే ఫైనల్లో డివిజన్ 3, ఇక్కడ డివిజన్ 2. ఈశ్వర్ చెప్పు, ఈశ్వర్ ఫార్మాట్ చెప్పేస్తావా? యా కరెంట్ ఇయర్ ఫిగర్స్ ప్లస్ అమౌంట్ అని పెట్టేస్తాం మనం అంతే. బికాస్ ప్రాబ్లం ఏంటన్నా, ఎగ్జామ్లో మనకు ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫోనే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు రైట్ కరెంట్ ఇయర్. యూ డైరెక్ట్లీ రైట్ అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్ ఆర్ రూపీస్ ఇన్ థౌజండ్స్, ఎనీ డినామినేషన్ కెన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్విటీ అంటే ఓనర్స్ ఫండ్, కంపెనీ ఓనర్స్, అందుకే వి రైట్ వాట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్. ఓకే ఫైన్, నెక్స్ట్. ఓకే యా మనీ రిసీవ్డ్ అగెన్స్ట్ షేర్ వారెంట్స్, ఫైన్. యా సపరేట్ హెడ్ను, ఇది నెయిదర్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ నార్ లయబిలిటీస్, సపరేట్ హెడ్. మనీ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఈస్ లయబిలిటీస్, రైట్? ఈ లయబిలిటీస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ డివైడెడ్ ఇన్ 2 types, right? Non current liabilities and current liabilities. Tell me, no, non current liabilities, here it is what, no, long term. Here you are going to write, here you are going to write deferred tax liabilities in bracket net. Here you are going to write trade payables. Is the difference, right? ikkada other long term liabilities, don't write other short term liabilities, other long term provisions, here short term provisions. Oh, understood. Okay na, గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్పాను, లాజిక్స్ ఏం చెప్పలేదు, వాట్ యూ ఏం తెలియదు, టెంపరీగా ఫార్మాట్ మీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి. ఓకే సరే, అసెట్స్ కూడా సేమ్ బ్రెయిన్లో పెట్టేసుకుందాం. ఫుల్ ప్లేస్డ్ ఫార్మాట్ అయిన తర్వాత దెన్ వి స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. ఓకే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ బ్రెయిన్లో ఉండాలి, అది ఇంటెన్షన్ అంతే, ఏం లేదు. ఏవో గుర్తుంటుందా, మీకు గుర్తుంటుందా? సూపర్, చెప్పమ్మా. యా డోంట్ రైట్ జస్ట్ లయబిలిటీ, యూ వుడ్ రైట్ ఈక్విటీ అండ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ కరెక్ట్. ఎస్. borrowings, fine. Yeah, in bracket net, yeah, good. Here it is trade payable. Other long term liabilities, super. Long term, that's it. Correct, no? So assets చూడండి అన్న, వర్టికల్ ఫార్మాట్, ఇట్స్ నాట్ టీ షేప్ ఫార్మాట్. ఓకేనా, మీరేమో ఇప్పటివరకు లైక్ దిస్ యూ ప్రిపేర్, నో, యూ టేక్ లయబిలిటీస్, యూ టేక్ యువర్ అసెట్స్, రైట్ ఆల్ లయబిలిటీస్, ఆల్ అసెట్స్ హియర్, నో, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్టికల్ ఫార్మాట్. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ అగైన్ నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ అసెట్స్. యూ నో రైట్, దిస్ అసెట్స్ ఆర్ 2 types అన్న, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో కరెంట్ అసెట్స్ రాస్తాం. ఓకేనా, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, current assets. We'll discuss what is current asset definition, non-current, everything there. Each and every element they are going to be explained. ఏది వదిలేరు.
నాట్ లైక్ ఈ ఫార్మాట్ అయిపోయింది ఇంకా సమ్స్ స్టార్టెడ్, అది కాదు ఇక్కడ. కరెక్ట్? నో, దానికి నేను అవసరం లేదు. ఈవెన్ నువ్వు చదివిన ఫార్మాట్ గుర్తుండిపోద్ది. రైట్? ఈచ్ ఎలిమెంట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ వాట్. ఓకేనా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ చెప్పండి అన్న. ఫస్ట్ యా పీపీ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. నాన్న ఇది అగ్రిగేషన్. వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద డిసగ్రిగేషన్? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఈచ్ ఎలిమెంట్ వైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. బట్ ఇది అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపీస్. ఇంటికి కావాల్సింది ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఎక్విప్మెంట్, ఫర్నిచర్ అవి కదా, అవన్నీ వీచెడ్ కింద రాస్తాం పీపీ. మీరేమో హ్యాపీగా ప్రొపరేటరీ అకౌంట్స్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ చేసేటప్పుడు యువర్ రైట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ పిక్చర్స్ ఇలా రాసేవాళ్ళు కదా, ఇవన్నీ కూడా నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో రాస్తాం. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అగ్రిగేషన్. అగ్రిగేషన్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్. ఓకేనా? పీపీ ఏమనాలి? పీపీ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? సింగిల్ అసెట్సా, గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్సా? మరి ఇది టాంజిబులా ఇంటాంజిబులా? పీపీ టాంజిబుల్, హ్యావింగ్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ను. మనకు దీంతో పాటు ఇంటాంజిబుల్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ సపరేటెడ్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. వాట్స్ దట్? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఫస్ట్ ఏమిటి? పీపీ. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ వన్ క్లియరా? పీపీ. సెకండ్ వన్ క్లియరా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మరి టైమింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకేనా? నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. బిల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. రైట్? లెట్స్ సే 5 floors building you are constructing. 3 floors construction completed. 2 floors yet to be construction completed. Correct? No? So that you need to write which head? Capital work in progress. Understood? Capital work in progress. Next one, intangible assets under development. Intangible asset under development. Under development ante still work in progress. You are innovating some software, we are finding some software. Correct? No? Not yet completed. Still in under process. Okay na? So ivi related to what? Tangible and intangible assets. Assets lo first tangible, next intangible, next tangible work in progress, next intangible work in progress. దాన్ని ఏమంటాం ఫస్ట్ చెప్పనన్నా? ఫస్ట్ ఏంటి? ఏ పీపీ. రైట్? బోత్ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇవి. ఫస్ట్ ఏంటన్నా? ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఇది అగ్రిగేషనా డిసగ్రిగేషనా? అగ్రిగేషన్. ఇది కూడా అగ్రిగేషన్. డిసగ్రిగేషన్ ఎక్కడ ఇస్తాం? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. దెన్ పీపీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ రాయాలి? క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? ఇది రిలేటెడ్ టు టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. ఇది టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇంకా సర్ప్లస్ ఉంటే మన దగ్గర ఏం చేస్తాం? ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకేనా? ఇంకా ఉంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇయర్ డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఇన్ బ్రాకెట్ నెట్. అక్కడ ఏమొచ్చింది? లయబిలిటీస్. ఇక్కడేంటి? డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తాం. దట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఇక్కడెక్కడ కవర్ అవ్వకపోతే సమ్ రెసిడ్యువరీ హెడ్. వాట్ ఈస్ దట్ రెసిడ్యువరీ హెడ్? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్ బట్ ఇట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫాల్ అండర్ ఎనీ అదర్ దిస్ హెడ్. అంటే రెసిడ్యువరీ అంటే ఏంటన్నా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ ఎనీవేర్ యూ సపోజ్ టు రైట్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెసిడ్యువరీ. కరెక్ట్? నో? ఇక్కడ రాలేదు, ఇక్కడ రాలేదు, ఇక్కడ రాలేదు, ఇక్కడ రాలేదు. ఎక్కడ రాయాలన్నా? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో రాయాలి. అండర్స్టూడ్? మొత్తం ఎన్ని నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఉన్నాయి? 5. ఫస్ట్ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ బోత్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఎట్ టు బి కంప్లీటెడ్. కంప్లీటెడ్ పీపీ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నెక్స్ట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్, నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. సాఫ్ట్వేర్ అండర్ ప్రాసెస్, అబౌట్ టు వాట్? కంప్లీటెడ్ అమ్మ. లెట్స్ సే యు ఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ vaccine, medicine, still work is going on. Some patent, copyright, you are innovating something, but innovation is not yet completed. That you need to write under what? Intangible asset under development.
దెన్ ఇంకా మన దగ్గర సర్ప్లస్ ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ? నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ అసెట్ నెట్, అక్కడైతే డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, ఇక్కడైతే డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఇంకా డబ్బులు ఉంటే వేరే వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం? లోన్స్. ఏ లోన్స్ ఇవి? లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. అండ్ ఇక్కడెక్కడ కవర్ అవ్వకపోతే విల్ ఫాల్ అండర్ వాట్? విచ్ హెడ్? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. టోటల్ 5. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దట్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్. ఏంటిది? కరెంట్ అసెట్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కదా, ఇక్కడ అంటే కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. కరెంట్ అసెట్స్లో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్న? ఇక్కడ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్? నాన్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? ఇక్కడ డిఫర్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ రాదు, మళ్ళీ ఓన్లీ లాంగ్ టర్మే డిఫర్ ట్యాక్స్. ఓకేనా? తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీస్. ఓకేనా? ఇన్వెంటరీస్. ఈ ఇన్వెంటరీస్ ఏ టర్న్ టు డెటార్, రైట్? డెటార్ని ఇన్వెంటరీ నమ్మితే వచ్చేది డెటారే కదా. డెటార్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్, ఈ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఏమొస్తుంది మనకి? మనీ వస్తుంది. యా, మనీ. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దిస్ సైకిల్. ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీ నాన్న, ఇన్వెంటరీ నుంచి వచ్చేది ట్రేడ్ రిసీవబుల్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ నుంచి వచ్చేది క్యాష్. అందుకే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్. ఫస్ట్ ఏంటి? ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇన్వెంటరీస్. ఇన్వెంటరీస్ నుంచి వచ్చేది ట్రేడ్ రిసీవబుల్ నుంచి క్యాష్. ఇది గుర్తుంటుంది కదా. ఓకే, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, ఇట్స్ అ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్కడ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కదా, ఇక్కడే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాసిన తర్వాత యూ కేబుల్ టు రైట్ ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఓకే, యా, ఇక్కడేనా లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ కదా. ఇక్కడేంటి? యూ హావ్ టు రైట్ వాట్? షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఓకే, ఇక్కడేంటి? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇక్కడ అదర్ కరెంట్ అసెట్స్. దాని ఫస్ట్ ఏంటి? కరెంట్ అసెట్స్లో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దెన్ సైకిల్ రింగ్ గుర్తుంటుంది కదా. ఇన్వెంటరీ టర్న్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్, టర్న్ టు క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ టు లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఇది గుర్తుంటుంది కదా. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ కదా. ఇక్కడేంటి? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ కదా. ఇక్కడేంటి? కరెంట్ అసెట్స్. దట్స్ ఇట్ యువర్ ఫార్మేట్. ఒరే, నా రిక్వెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి. ఒక్కొక్క ఐటమ్ని మనం డెప్త్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? టెంపరీగా దిస్ ఇస్ అ ఫార్మాట్. వర్టికల్ ఫార్మాట్ ఆర్ టీ షేప్? వర్టికల్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం? ఈక్విటీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ నాన్న పర్టికులర్స్, నోట్ నెంబర్, అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్. అకాడమిక్గా వి ప్రొవైడ్ ఓన్లీ వాట్? కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. పర్టికులర్స్, నోట్ నెంబర్, అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్. ఫస్ట్ ఏంటి? జస్ట్ లయబిలిటీ కాదు, ఇట్ ఈస్ వాట్? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ రాసేస్తారు, అన్నీ రాస్తారు. తర్వాత అసెట్స్. ఓకేనా? యా, టెల్ మీ యార్, ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు ఫార్మాట్ ఇప్పుడే? వాట్? విదుషి, యు ఆర్ కేపబుల్ టు టెల్. ఓకే, చెప్ విదుషి. నో, అదర్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉండదు. ఇంకా అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ కమ్ టు ప్రొవిజన్స్. అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, దేర్ ఈస్ అ ఫస్ట్ వన్లో 4 సబెట్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ పిపిఈ, అంటే బోత్ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. పిపిఈ, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, అండర్ డెవలప్మెంట్. దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, రైట్? విచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా?
వెరీ గుడ్. డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఇన్ బ్రాకెట్ నెట్. దెన్ అన్న ఏ లోన్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. కమ్ టు కరెంట్ అసెట్స్లో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్వెంటరీ, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? ఏం లేదు, చాలా డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ టెంపరీగా ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టు. ఇక్కడ వరకు అప్డేట్ చేసుకోండి. దెన్ విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఇన్ అ డీటెయిల్ మేనర్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజా అగ్రిగేషన్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఈజా మనం డిసగ్రిగేషన్ గురించి మాట్లాడుతాం. కరెక్ట్? నో, డిసగ్రిగేషన్లో మీకు అర్థమైపోద్ది. కరెక్ట్, ఈచ్ ఎలిమెంట్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఫార్మాట్. కొంచెం మీ బ్రెయిన్లో ఉంటే దట్ వెరీ ఈజీ. బట్ ఎనీవే, ఒక చిన్న ట్రిక్, బట్టి అని కాదు, చిన్న ట్రిక్ అంతే. అంటే బేస్డ్ ఆన్ నేను స్టూడెంట్ సర్టిఫైడ్ కాపీస్ చూస్తుంటాం కదా. కరెక్ట్? నో, సో ఒక ట్రిక్ ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రైట్ ద ఫార్మాట్. సార్ ఉండదు, ఏం కట్ చేయరు మార్కులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ అని రాశారు, అసలు క్వశ్చన్లో ఎక్కడా లేదు అది. యూ కీప్ జీరో ఓవర్ దేర్, లేదా పుట్ డాష్ ఓవర్ దేర్, నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్. యూ అండర్స్టూడ్? సో ఎగ్జామ్ ట్రిక్ ఏం చెప్తున్నానంటే మనం ఫార్మాట్ రాయండి ఫస్ట్. పిఎఫ్ఎస్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్మాట్ రాసేయండి. ఫస్ట్ ఎలా రాద్దాం అంటే మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలో చెప్తున్నాను. ఇది మీరు బట్టి అనుకోవద్దు, సింపుల్ లాజిక్, ఏం లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మనకి. సో ఎలాగో నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఈస్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్? యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, మనీ రిసీవ్డ్ అగెన్స్ట్ షేర్ వారెంట్. ఓకేనా? తర్వాత ఏం రాస్తారు? యా, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ అని రాసేయండి. తర్వాత యా, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్, డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్ ఇన్ బ్రాకెట్ నెట్, యా అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ అని పెట్టండి. ఈ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ లైక్ క్వశ్చన్లో ఎక్కడా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ కూడా ఉండదు, బట్ రాయండి. బట్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ నోట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా ఆ ఇన్ఫో లేనప్పుడు మన నోట్స్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడు వెళ్తాం, డిసగ్రిగేషన్కి ఎప్పుడు వెళ్తాం? ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే కదా డిసగ్రిగేషన్కి వెళ్ళేది. షేర్ క్యాపిటల్ గురించి డేటా ఉంది, నోట్ 1. రిజర్వ్స్ గురించి డేటా ఉంది, నోట్ 2. అసలు ఎక్కడా కూడా మనీ రిసీవ్డ్ అగెన్స్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ గురించి ఎక్కడా లేదు. అలాంటప్పుడు జస్ట్ యూ కీప్ డాష్. ఈవెన్ ఇది రాయకపోయినా ఇట్స్ ఫైన్, వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ రాసినా కూడా నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్, సో దట్ నువ్వు తప్పు చేయవు ఎగ్జామ్లో. అర్థమైందా? సో ఫార్మాట్ అందుకే కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను. డజన్ మీన్ ఇలా రాసినంత మాత్రాన్ని ఎగ్జామినర్ అయ్యో ఇడు బట్టి వాళ్ళు ఎవరు చూడరు. అంత ఓపిక అంత టైం ఎవరికి లేదు కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి. నువ్వు నోట్స్ అంతా కరెక్ట్ రాసావా, ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అయిందా, దే గివ్ ఫుల్ మార్క్స్, ట్రస్ట్ మీ. అయ్యో ఇది లేదు వీడు బట్టి రాశాడు, ఫార్మాట్ గుర్తుంది. ఈవెన్ ఫార్మాట్కి ఇంకేదైనా ఎడెన్ లాజిక్ ఉందా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి? ఏం లేదు. నేను కాన్సెప్చువల్గా ప్రో సార్, అది ఏముంది అందులో గుర్తుపెట్టుకోవడమే ఫార్మాట్. బట్ అందులో ఉండే ఈచ్ ఎలిమెంట్ గురించి డూ యూ నో యువర్ ఓల్ అకౌంట్స్ ఇదే. ఇంకా మొత్తం మన సిఏ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్ అంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా. అసెట్స్ చెప్పాను, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో ఫస్ట్ అసెట్ ఏం చెప్పాను? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. డూ యూ నో ఒక స్టాండర్డే ఉంది డెడికేటెడ్గా. ఈ డ్రామా అంతా ఇక్కడ డెప్త్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు పీపీ డెఫినేషన్ ఏంటి, పీపీకి ఎట్లా ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఎలా చేయాలి, సబ్సిక్వెంట్ రికగ్నిషన్ ఎలా చేయాలి, డెప్రియేషన్ ఎలా చేయాలి, డిస్పోజల్ అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కవర్డ్ ఇన్ వాట్ ఏస్ 10. అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఎలాబరేట్గా. దెన్ కమ్ టు వాట్ యువర్ వరీ అబౌట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, రైట్? దెన్ కవర్డ్ అండర్ ఏస్ 26, డీటెయిల్గా కవర్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ సి క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే రిలేటెడ్ టు ఏస్ 10. దెన్ వాట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అంటే రిలేటెడ్ టు వాట్ ఏస్ 26 స్టాండర్డ్ ఉంది. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి? నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కదా. దీని ఎలాబరేట్ డిస్కషన్ ఏఎస్ 13లో ఉంది. సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఫర్ దట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఇన్ బ్రాకెట్ నెట్ అని చెప్పాను కదా, సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉంది ఏఎస్ 22. యూ అండర్స్టూడ్? తర్వాత ఏం చెప్పాను?
దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్, ఇంకేం చెప్పాను, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, రైట్. వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ స్టాండర్డ్ సపరేట్ లేదు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, అదర్. ఇదేముంది అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే, అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే దీంట్లో ఏం లేదు కదా, రెసిడ్యూరీ కదా. యా, నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, రైట్. కరెంట్ అసెట్స్లో ఫస్ట్ ఏంటి, కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ వాట్, ఏఎస్ 13. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటన్నా, ఇన్వెంటరీస్, ఏఎస్ 2 వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇక్కడ ఏఎస్ 9 వస్తుంది, సేల్స్ అప్పుడు రెవెన్యూ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలనేది. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, ఏఎస్ 3 ఉంది, వాట్ ఈస్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫైన్ ఏఎస్ 3, కరెక్ట్. నో, నెక్స్ట్ ఏంటి, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, రైట్. ఇది కూడా అదర్ వన్, అదర్ కరెంట్ అసెట్, రెసిడ్యూరీ. అన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్న తర్వాత ఇంకేముంది చెప్పి ఇక్కడ, ఇక డెప్త్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతుంది. ఇన్ డెప్త్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్డ్ ఇన్ వాట్ రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్లో మాట్లాడతాం, కరెక్ట్. నో, బట్ ఈ ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇంకేం ఇడెన్ లాజిక్స్ లేదు నాన్న, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్మాట్ అంతే, కరెక్ట్. నో, బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్, అంత టఫ్ ఏం కాదు. బట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఉంది, ఎలా రాయాలి అసలు ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే రైట్ దిస్ ఫార్మాట్ అమ్మా. మిగతా థియరీ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తారు, కవర్ అవుతుంది. నేను ఏదైతే రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎగ్జామో అది ఖచ్చితంగా నోట్బుక్లో రాపిస్తాను. అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఇచ్చే నోట్బుక్ మ్యాండేటరీగా చదవాలి, మెటీరియల్ కూడా చదవాలి. మెటీరియల్ ఈస్ రెండు బ్లెండ్ చేయాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ నోట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మెటీరియల్, ఓకేనా. రెండు ఇంపార్టెంటే, రైట్, ఓకేనా. యా, ఆ సెక్షన్ 128, 129 అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ రాసాం అది. యా, రాయలేదు ఏం, ఫస్ట్ పేజ్, సరే ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి రాయండి, నో వరీస్. ఎవరైతే ఆల్రెడీ రాస్తే జస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి రాయండి. చాప్టర్ నేమ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నో నీడ్ కంపెనీ డెఫినేషన్ అండ్ ఆల్, రైట్. ఆల్రెడీ కార్పొరేట్ లా ఉంటుంది అంతా, ఓకే. యా, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఓకే, బ్యాలెన్స్ షీట్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటమ్మా, ఈ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ కవర్డా నాట్ కవర్డా ఇంటూ పెట్టేయండి అమ్మా, అంటే వీ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఇఫ్ అప్లికేబుల్. బట్ దట్ టు సిఏ ఇంటర్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ వాట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ, ఓకేనా. ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ నా బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇది ఏఎస్ 3లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ చాప్టర్లో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్
how to prepare and present the cash flow statement. Separate chapter undi, there will discuss now. Okay. Next now, first balance sheet format. చెప్పను ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇది? షెడ్యూల్ 3. గుడ్. డివిజన్ 1. డివిజన్ 1లో పార్ట్ 1. షెడ్యూల్ 3 డివిజన్ 1 అండ్ పార్ట్ 1. సరే, ఈ క్లాస్లో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చెప్పాను, అంటే జస్ట్ రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిసగ్రిగేషన్కి వెళ్దాం. ఓకే, డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. Equity and liabilities. Okay. Now equity means owner's fund, liability means outsiders fund. Notes to accounts, disaggregation. Okay, right. Own fund, company owners ever nona? Shareholders funds. See, double R undama, singular. 1 second. Warrants and warranty ledu, warrants and it's not warrants, it's not warranty, it's a warrants. Okay. So elaborate ga note number 1 lo will discuss, note number 2 lo will discuss, note number 3 lo will discuss. Okay. Shareholders funds అయిపోయింది. Then some new fellow, neither liability nor shareholder fund at present. Liability కాదు, అలా అని షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ కూడా కాదు. సో వి రైట్ సపరేట్ హెడ్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ allotment. We will discuss by number 4. Okay. Then 3 liabilities, 2 types. What Nana? Yeah, non-current liabilities. Tell me now, in non-current liabilities we have what? We have long-term borrowings and deferred tax liabilities in bracket net. No worries, we'll discuss in elaborate in 5, 6 and C other long term liabilities. 7. Okay. D residuary head.
ఇది అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ రెసిడ్యువరీ హెడ్ ఇక్కడ. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ విల్ డిస్కస్డ్ ఇన్ పాయింట్ నెంబర్ 8. దెన్ current liabilities. Current liabilities. Yeah, చెప్పరన్న current liabilities. Nine, short term borrowings. Trade payables. And నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ కదా, ఇక్కడేంటి షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, ఓకే, done. Tell me now quickly assets. Yeah, first head is so we have both tangible and intangible, right? One is property, plant and equipment, and elaborate AS10 along with note number 13 lo will discuss. Intangible assets. We'll discuss AS26 in detail in note number 14 also. Capital, work in progress. Under development. Okay, second is non-current investments. Third amma, the AS13 will discuss. Okay, deferred tax asset here in bracket net. Then here there it is long term loans and advances. Okay, next one residuary head other non-current assets. Okay, second current assets, right? There current investments. Tell me now next receivables. Cash equivalents. Next long term kada, short term. Finally
other current assets. So you do total, right? Okay. So ఒకసారి recollect చేసుకుంటామా, the each element we are going to discuss, okay, in a detailed manner. But one request ఏంటమ్మా, remember format. బట్ మనం అన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసేలోపు మీకు మొత్తం ఫార్మాట్ మీ బ్రెయిన్లోకి వచ్చేస్తుంది. బట్ ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే.